And today I'm going to share this test 2 on our Telegram. Okay, you guys have to do that full test 2. Fine. So I'm going to explain these answers. If you have any doubts, ma'am, ikkada villa comments ఉంటాయి కదా ఇవి చాట్ బాక్స్ అది ఆన్లో ఉంచమంటారా? ఆన్లో ఉంచండి, ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే అడుగుతారు. ఓకే మేడం, ఆన్లైన్ ఉంచుతాను. So guys, in this listening test, before you have to, don't forget to read the instructions first. What are the instructions for you? One word and or a number. What does it mean? One word and or a number. You have to write one word and or. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఎండ్ ఆర్ ఇవ్వచ్చు, ఓన్లీ ఆర్ ఇవ్వచ్చు, ఓన్లీ ఎండ్ ఇవ్వచ్చు. దాన్ని బట్టి చూసుకుని మనం ఇక్కడ ఆన్సర్స్ చేయాలి. ఆర్ ఇచ్చారు అంటే వన్ వర్డ్ కానీ నెంబర్ కానీ రాయాలి అని అర్థం. ఆర్ ఇవ్వకుండా ఎండ్ ఇచ్చారు అంటే రెండు రాయొచ్చు అని అర్థం. ఎండ్ ఆర్ ఇచ్చారు అంటే ఏదైనా మీరు కాంబినేషన్స్ వాడొచ్చు, లేకపోతే ఒకటి వాడాలంటే ఒకటి కూడా వాడొచ్చు. సో జస్ట్ రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఎండ్ ఆర్ ఉందా, ఎండ్ ఉందా, లేకపోతే ఓన్లీ ఆర్ ఉందా. ఓకే, so next, as I said before, yesterday this example was removed, so don't wait for this example. Okay, so example antu మీ examination లో ఉండదు, just conversation అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది, first question నుంచి, right? So let's start. And multiple choice questions అని అడిగారు కదా, నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇందులో పోయి ఉంటాయి మీకు. So I'll explain. Cambridge English, IELTS 11, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University. Yes, here you can see, first of all, they'll provide introduction about IELTS, this listening test. You have 10 minutes time, and there are 4 parts, and there are 40 questions. And again, you have to utilize this time to read the given questions. Okay, వాళ్ళు ఆ ఇంట్రొడక్షన్ అంతా చెప్పేటప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వింటూ కూడా మీరు మొత్తానికి తిప్పేయకండి. అంటే కొన్ని కొంతమంది అయితే అలౌ చేస్తారు మీకు పేపర్ ని తిప్పడానికి, కొంతమంది అలౌ చేయరు. జస్ట్ ఇలా పేపర్ ఇలా తీస్తూ కొన్ని అసలు ఏం వచ్చాయి ఏంటి అనేది మీరు చూడొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. జస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ చదవడానికి ఆ టైం చూడండి. బట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ప్లీజ్ లిసన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు మళ్ళీ మీకు గుర్తొస్తాయి. ఓకే, ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ 10 minutes extra time to transfer, and there are 4 parts, and each part consists of 10 questions. So instructions అన్ని చెప్తారు. Okay, so listen carefully. Press and Cambridge English Language Assessment 2016. This recording is copyright. CD1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. All the recordings will be played once only. It's already మీకు తెలుసు. So while you are practicing, ఇప్పుడే కాదు, if you want to do a mock test in this listening test or whole test, మీరు ప్రాక్టీస్ అయ్యే కదా మళ్ళీ విందాము అనేది వద్దు, ఒక్కసారి వినాలి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా. ఓకేనా, మొత్తం టెస్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్కడ మిస్టేక్స్ వచ్చాయి అనేది అప్పుడు మీరు చేసుకోవచ్చు, పాజ్ చేసి ఓహో దిస్ ఈస్ మై మిస్టేక్ అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు.
The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. So you have some time to look at questions 1 to 6. So please use this time to read the questions. Okay, if you try to answer questions without looking at them first, then there is a chance that you will miss the information that you need. So there is a lot of chances you might miss the questions or that information. So please try to understand the question. You have to analyze the questions and what are the keywords in that questions. Okay, underlining the main key points, and you have to analyze the given questions. So ఈ టైంని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే కీవర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవడం కానీ ఆ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ చేయాలి. ఓకే, yes, so you have to read the questions 1 to 6. The conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. The main hall seats 200, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. CHARLTON. H ని H అనరు, H అంటారు. HH, Charlton. So ఇక్కడ this sort of questions, this sort of names or ఇలాంటి nouns, ఇలాంటి names ఎప్పుడైనా వచ్చినా వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళని స్పెల్లింగ్ చెప్తారు. ఓకే, need not to worry about this. నిన్న ఒక డౌట్ అడిగారు నన్ను క్వశ్చన్. సో మిగతా క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, బట్ ఇలాంటి నేమ్స్ వస్తే మనకు తెలియదు కదా, ఇలాంటివి కంపల్సరీ వాళ్ళు స్పెల్ చేస్తారు. ఓకే, సో అది జాగ్రత్తగా విని మీరు రాయండి. నౌ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ CHARLTON, చాల్టన్. ఓకే, చాల్టన్. మీకు వీళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీకు కనిపిస్తాయా? మ్యామ్, okay, so see the second question. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st?
Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. Weekend price, weekdays price. Okay. Weekend, it's 115. If it is weekdays, it is 75. But here, the given question, it is about weekend, Saturday's evening, right? Saturday evening. So here the answer is 115. Don't write it in words because in the given instructions, you have to write only one word, but you can use a number. Okay. So please write 115. Don't write it in words. Okay. So the answer is 115. You can predict that answer while you are reading that questions. See here, it is name of the room and it is price. So I have to concentrate on that price. Payment is required. Only this payment is required. So this is a sort of payment like cash or something, credit card system or like that. So in this way, you have to predict the answers. It is very important. Okay. So here the answer is 115. 115. ఈ సింబల్ వేయచ్చా లేదా అనేది మీకు డౌట్ ఉంటుంది, వేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ బట్ యూ కెన్ రైట్. ఇలా బ్రాకెట్స్ లో పెట్టి కూడా రాయొచ్చు, ఇలా సింబల్ పెట్టి 115 అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, dash payment is required. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. We do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. So what payment is required? What he said? Cash payment is required. Okay. CASH. Cash. Cash payment is required. Because they don't take cash for this payment. So answer is cash. Next. Cost includes use of tables and chairs and also dash. Just listen carefully. This cost include tables and chairs. Along with that, what? Just listen. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. Yes. She asked that question. Does it include tables and chairs? He said yes, that's included. And what about parking? Parking. Yeah, that's all included. That's all included. It is nothing but parking is also included, right? Along with the tables and chairs, parking is also included. So here the answer is parking. 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 Right? Next. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. Okay. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. So this conversation is all about this point. Okay, you have to avoid all this irrelevant information. Okay, ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పిందంట దీని గురించి మాట్లాడుకున్నారు, అందులోనే ఆన్సర్ ఉందేమో అని భయపడిపోవద్దు. బికాస్ వీ హ్యావ్ హెడింగ్ బిఫోర్ ద ఈవెంట్. ఇది చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తారు. ఓకే, సో నౌ There are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. What he said here, the question is, will need a dash license. Need dash license.
So he said, you'll have to see about getting a license if you are planning to have any music during the meal. You have to get that license if you're planning for music during the meal. Music కావాలి అంటే లైసెన్స్ కావాలి అంటున్నారు కాబట్టి what does it mean? It is called music license. You need to get music license, right? So answer is music, music, music. So if you want me to play again, I will ఒకసారి కొంతమంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. I'll play again, just listen carefully. So I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. If you are planning to have any music during the meal, you need to get a license. It is nothing but music license. So answer is music, music, music. Next, sixth question. Need to contact caretaker Mr. Evans in advance to arrange what? Just listen. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. Arrangements for entry. Okay. So for entry రాయాలా ఎంట్రీ రాయాలా మనం ఆ కంగారులో ఫర్ ఎంట్రీ రాసేస్తాం. You can write that in question paper, not a problem. But if you are transfer your answers to your OMR sheet, then you have to check your answers whether it is grammatically correct or word limit లో ఉందా లేదా అనేది అప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడే అన్ని చెక్ చేసుకోవాలంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ మిస్ అయిపోతుంటాయి. ఓకే, సో హియర్ he said for entry, as we have to write only one word, we have to write only entry. But here if it is two words, entry రాయొచ్చా లేదా, అదే ఫర్ ఎంట్రీ రాయొచ్చా లేదా. ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ అని ఉంటే ఫర్ ఎంట్రీ రాయొచ్చా లేదా. ఇన్ అడ్వాన్స్ టు అరేంజ్ ఫర్ ఎంట్రీ గ్రామటికల్ గా రైట్ అది రైట్ కాదు. సో ఫర్ ఎప్పుడు ఉండదు, అంటే గ్రామటికల్ గా రైటా కాదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎంట్రీ, ENTRY, ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Yes, just try to analyze the questions here. 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from it. Here the question is, that band should use the dash door at the back. At the back, they have to use that door. Use. Okay. In this conversation, he said, rather than using the front door, they should park the van round the back and use stage door there. Oh, మనకి డోర్ కనిపించగానే ఫ్రంట్ అని పెట్టేస్తాం. అంటే ఆ ఫ్లోలో డోర్ అని అంటే రాదర్ దాన్ అది అనేది మర్చిపోయారు అనుకో, మీరు రాదర్ దాన్ అనేది వినలేదు అనుకోండి, ఫ్రంట్ డోర్ పెట్టేస్తారు చాలా మంది. ఓకే, ఫ్రంట్ డోర్ పెట్టేసి ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి చూసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. He said, rather than using the front door,
they should park the van round the back and use stage door. Use stage door. Now the answer is stage. S-T-A-G-E. Stage. Okay. Stage. Next. So again, they'll talk about these 2 points. After that, ఇక్కడికి వెళ్తారు. After the event దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ లోపు ఎప్పుడు వస్తుంది అని చూడొద్దు, బికాస్ ఈ 2 పాయింట్స్ అయిన తర్వాత ఇది చెప్తారు. Just listen. Ma'am, can you hear me? Ma'am? Yes, ma'am. Yes. Inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. They want to listen again 7th bit. 7th bit. Very good. నేను ప్లే చేస్తాను ఇప్పుడు. So guys, just listen carefully. 7th one. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, So did you hear but that? don't Rather than using the front door, they have to use stage door. So answer is stage. S-T-A-G-E. Stage. Right? So that's it. forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yup, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment. So here, after the event, what he said, here the question is, need to know the dash for the cleaning cupboard. Need to know. Adi manaki telisi undali. Okay. So what he said, after the event is over, you'll be informed of the code you need to open that cupboard. I'll play again, just listen carefully. No, he'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open So there that. is a locked cupboard and you will be informed of the code you need to open that. మీకు అది కోడ్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు మీరు ఆ కబర్డ్ ని ఓపెన్ చేయడానికి అన్నారు. సో హియర్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్, నీడ్ టు నో ద డాష్ ఫర్ ద క్లీనింగ్ కబోర్డ్. మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి? కోడ్ తెలిసి ఉండాలి, రైట్? CODE, కోడ్. Need to know the code for the cleaning cupboard. Is it clear? Code, CODE, code. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. What he said, they have to be washed. మనం ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, వాట్ హ్యావ్ టు బి వాష్డ్. దే అన్నారు, ఏంటి చెప్పలేదు అని అనుకుంటారు. బట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ దట్ విమెన్, షీ సెడ్, సో వాట్ డు వి నీడ్ టు డూ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీవన్స్ గోన్? స్వీప్ ద ఫ్లోర్స్, ఐ సపోజ్. అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఫ్లోర్స్ క్లీన్ చేయడం అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పింది. సో దట్ ఫర్ దట్ హీ ఆన్సర్డ్, actually they have to be washed, not just swept. So నేను మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. Understanding the question is very important. The dash must be washed. This must be washed and rubbish placed in black bags. Listen again.
cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. Is it clear? Then Sweep the floors, I suppose. So here answer, I already said that answers comes before the question, before the keywords. In this is the example. Washed అనేది మనం కీవర్డ్ కింద పెట్టుకుంటాం, బట్ ఆన్సర్ ముందే వచ్చేసింది, తర్వాత ఆన్సర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో హియర్ the answer is floors. FLOORS, floors. Okay. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Again, Sure. you must take them down. You must take them. What is that, them? Them. So here the woman said, we can have decorations in the room. So she is talking about decorations. So this fellow replied to that, yes, you must take them down afterwards. Take them down. So decorations must be taken down. Okay, I'll play again. Just listen. Make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back So of the here room. answer is decorations, right? Decorations. I'll make sure I've got a few people to help me. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. So don't check your answers. You can go to the next part and read that questions. Okay, just read that questions. Checking Now turn to section 2. checking your answers is nothing but about spelling mistakes or ఏదైనా వదిలేసారు అలాంటివి కదా. So you can check later after completion of the test. Okay, so now section 2. Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors to a farm. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Look at questions 11 to 14. First of all, read the instructions. You have to write only one word. Not harm, not touch. Here there is no possibility to write a number. Number possibility ledu. Listen carefully and Number answer possibility question. ledu ante వాళ్ళు numbers చెప్పరు. Numbers చెప్తే అది one word లో రాసేయగలిగేలా ఉంటుంది. ఓకేనా? 11 to 14. Welcome to the Fiddy Working Heritage Farm. This open-air museum gives you the experience of agriculture and rural life in the English countryside at the end of the 19th century. So you'll see a typical farm of that period, and like me, all the staff are dressed in clothes of that time. I must give you some advice and safety tips before we go any further. As it's a working farm, please don't frighten or injure the animals.
We have a lot don't here. frighten or injure the animals. Take care not to harm any animals. ANIMALS. Not to harm is nothing but not injure. Okay. Same harm, take care, ఇలాంటివే వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. Always you will get a paraphrased sentence. That conversation. Okay. Answer is animals. 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 And many of them are breeds that are now quite rare. And do stay at a safe distance from the tools. Some of them have sharp points which can be pretty dangerous, so please don't touch Please them. don't touch them. What is that then? Do stay at a safe distance from tools. Just listen. Stay at a safe distance from the tool here, and many of them are breeds that are now quite rare. And do stay at a safe distance from the tools. Some of them have sharp points which can be pretty dangerous, so please don't touch them. Them. It refers to tools. 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 Not touch any tools. We don't want any accidents, do we? The ground is very uneven, and you might slip if you're wearing sandals, so I'm glad to see you're all wearing shoes. We always advise people to do that. Always wear shoes. 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 You have to write shoes, but not sandals. SHOES. Okay. Wear shoes. Next. Not bring dash into the farm with certain exceptions. So visitors should not bring that one. Just see. Now, children of all ages are very welcome here, and usually even very young children love the ducks and lambs, so do bring them along next time you come. అంటే తెచ్చుకోమంటున్నారు దేన్ని డక్స్ అండ్ ల్యాంబ్స్ ని ఇక్కడ బట్ క్వశ్చన్ లో నాట్ బ్రింగ్ అని ఉంది రైట్ జస్ట్ లిసన్ I don't think any of you have brought dogs with you, but in case you have, I'm afraid they'll have to stay in the car park unless they're guide dogs. Have to stay at the car park? Dogs. Okay, because with some certain exceptions, we should not bring any dogs into the farm, but we can bring ducks. Ducks కనుక పక్కన పెట్టండి జస్ట్ నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను అంటే డూ బ్రింగ్ అనగానే మీరు బ్రింగ్ అని వచ్చిందని కొంతమంది పెట్టేస్తారు సో జాగ్రత్తగా విని పెట్టండి సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ బ్రింగ్ డాగ్స్ ఇంటు ద ఫార్మ్ ఓకే I'm sure you'll understand that they could cause a lot of problems on a farm. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. 15 to 20. It's a map. So first of all, so we have few seconds. Then first of all, look the map, this one. A, B, C, D, and so on. After that, read that questions 15 to 20. Okay? So just observe the map. Where is the difference? And what are the keywords? And what are the letters? And so on. So just see. Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left.
The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a Yes. traditional You figure. can see scarecrow in the car park. In the car park, in the corner, just beside the main path. Corner beside the main path. It is nothing but F. Okay. So first of all, he said about the main path, farmyard and side path. మనం ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ పాత్ ఫార్మ్ యార్డ్ అంటే ఇక్కడ చూస్తాము, బట్ వెంటనే యూ కెన్ సీ కార్ పార్క్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు దిస్ రోడ్ అనేది అన్నారు. సో వెంటనే ఇక్కడికి రావాలి మీరు కార్ పార్క్. దెన్ హీఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వేర్ ద స్క్వేర్ క్రో ఇస్. సో స్క్వేర్ క్రో ఈస్ ఇన్ ద కార్ పార్క్. ఇన్ ద కార్ పార్క్. ఇన్ ద కార్ పార్క్ దెర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్, ఎఫ్ అండ్ ఐ. కార్నర్ అన్నారు. ఇన్ ద కార్నర్ beside the main path ante edi F. So answer is F. The first answer is F. For keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze... You can see a maze just opposite to the new barn. Opposite to the new barn. New barn opposite. And it's opposite to the new barn, beside the side path that branches off to the right. Beside the side path. Okay. New barn opposite annaru. Side path. Beside side path annaru. That branches off to the right is nothing but, if you see from here, side path, then branches off to the right is this side and branches off to the left is this side from side path. Okay, so I'll play again, just listen carefully. Opposite to the new barn and walk along the side path. Side path, it's beside the side path that branches off to the right. Ante Z ostundi answer. I'll play again. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. Yes. The building Now, was a... cafe. So if you want to go to the cafe, go towards the bridge. Vinnara adi? Bridge towards ante cross avamani kaadu. See what he said, go towards the bridge. Towards the bridge is nothing but here. Bridge ke ila. What we go towards, like in this way. It doesn't mean cross the bridge. Towards ante ikkada varaku vellamani. Then turn right. Turn right. Okay. Walk along the side path. Side path gunda nadavantunnaru. Side path. And cafe, you can see the first bench that you come to. First bench. First one, second one, last one. From this side. మీరు ఇటు సైడ్ నుంచి వస్తే ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్ అవుతుంది, ఇది థర్డ్ అవుతుంది. సో నేను మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, జస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. just before it. Walk along. Can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally Right? the So school... answer is D. So just మీరు ఈ వర్డ్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి. First bench, like walk along, towards, across, left, right, north, south, east, west అని వాడతారు.
bottom, behind, beside. సో ఇవన్నీ నేను టెలిగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేస్తాను వర్డ్స్ అన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్. Schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, So what is the answer? If you take the side path to the right, side path to the right, just by the new barn, side path, new barn, side path, new barn, you'll come to the black barn just in the path, the first bends. Side path, new barn, first bends. What is the first bends here? H. So answer is H, right? mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention... most of the students answered this question. Covered picnic area is B, right? Am I right? B and చాలా మంది పెట్టుంటారు ఈ ఆన్సర్, కవర్డ్ పిక్నిక్ ఏరియా. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వింటే వాట్ హీ సెడ్, if you prefer covered picnic area, there is one near the farmyard. Near the farmyard. Near the farmyard is nothing. Near the farmyard అంటే farmyard లా ఉందని కాదు, farmyard కి దగ్గరగా ఉందని. So there's a lot of difference, right? Near the farmyard, just after you cross the bridge. Just after you cross the bridge. అంటే ఇప్పుడు క్రాస్ చేయాలి. Farmyard కి దగ్గరలో, near the farmyard, just you cross the bridge. Just అంటే అప్పుడే cross the bridge, cross అవ్వగానే there is a covered picnic area on the right. Where is right? This is left here. Farmyard is in the middle. This is your right and this is your left. This is center. Okay. నియర్ అంటే ఇన్ అని, ఇన్ కి నియర్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ పెడుతున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ వన్, కవర్డ్ పిక్నిక్ ఏరియా. There's one near... You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. From here you cross the bridge, walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. Farmyard is here and left to the farmyard is this one. So answer is A. Okay, answer is A. I hope these questions are clear. Is it clear? This is called map. Beside, behind, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇందులో యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అని నేను టెలిగ్రామ్ పోస్ట్లో, అందులో టెలిగ్రామ్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. Section 3. You will hear two psychology students called Lisa and Greg discussing a project they have to do. First, you have some time to look at questions 21 to 27. 21 to 27.
So this multiple choice questions, you really need to read the question before the recording starts. It's really important because మీరు ఇక్కడ చూసారు ఆప్షన్స్ అనేవి అన్ని ఆప్షన్స్ గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు, రైట్? సో దే డిస్కస్ అబౌట్ ఏ, బి అండ్ ఆల్సో సి. బట్ what you have to do is, main thing, you have to understand the question. అసలు క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగారు అనేది తెలిస్తే ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది మీకు, రైట్? సో అండర్స్టాండ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ and after that you have to relate the options with the question. It is very important. And multiple choice question lo main important thing enti ante kanka, so while you are listening you should focus on the questions you are trying to answer, and also you should keep your eye on the next question as well. ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మీకు. మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తుంటే ఈ క్వశ్చన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి కీవర్డ్ అనేది కూడా మీరు చూసుకోవాలి. బికాస్ నేను స్టార్టింగ్ IELTS రాస్తున్నప్పుడు, ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఇది చెప్తున్నారా లేకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోయారా, నేను ఇది ఇంకా దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. అసలు ఏ ఆప్షన్ చూస్తుంటేనే అది ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయి వేరే క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోయేది. ఓకే, సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ కీవర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ లో ఉందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిందా అనేది తెలుస్తుంది. సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే కనుక, ఇది పోయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మిస్ అయ్యారు అనుకోండి, ఇఫ్ యు మిస్ దిస్ క్వశ్చన్ దెన్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసే ఇది ఉంటుంది మీకు. ఓకే, దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా పోతాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఆ 3 ఆప్షన్స్ లో ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ లుక్ అట్ క్వశ్చన్స్ 21 to 27 ఫస్ట్. Just underline the main key points. అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాలి మీరు, 27 questions కూడా. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned, the one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah. I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. So it's a mix of psychologist and physicist అన్నారు. అంటే ఏ ఆప్షన్ గురించి మాట్లాడారు? B, right? Psychology and physics. But మన క్వశ్చన్ ఏంటి here? In this question, 21st question, what is the main point? Students in Akira Miyake study were all majoring in. Major in. అది ఇంపార్టెంట్. ఏంటి మేజర్, దేంట్లో మేజర్ అనేది క్వశ్చన్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇట్స్ దట్ బాయ్ హీ సెడ్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఫిజిసిస్ట్. ఐ మీన్ ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఫిజిసిస్ట్. మిక్స్ అంటే అది మేజర్ కాదు కదా, రైట్? సో ఈ ఆప్షన్ చెప్తున్నారంటే ఇది పెట్టేయమని కాదు, జస్ట్ అది రౌండ్ కానీ ఇలా దీని గురించి చెప్పారు అని ఇలా పెట్టండి. ఫస్ట్ you have to relate this option with the question. Major అనేది మీరు చూడాలి ఇక్కడ, వినండి. I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics. They were majoring in what's known... They weren't majoring in physics. They were not. అంటే ఫిజిక్స్ లో మేజర్ కాదు అని చెప్పేసారు డైరెక్ట్ గా, రైట్? సో అది ఇప్పుడు వెరెంట్ మిస్ అయ్యారు అంటే ఫిజిక్స్ పెడతారు. సో ఏం చెప్తున్నారు? known as the STEM They were disciplines. not majoring in physics, but they were majoring in what called STEM disciplines such as science, technology, engineering, and maths. That's science, technology, engineering and... And math.
Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దే ఆర్ డూయింగ్ ఫిజిక్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీస్. మనకి కాంబినేషన్ ఏంటని అడగలేదు, ఏ పార్ట్ దీంతో పాటుగా ఏది చేస్తారని కూడా క్వశ్చన్ అడగలేదు. క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? మేజర్. సో ఏది మేజర్ అని చెప్పింది తను? They weren't measuring in physics, but they were measuring in what called STEM disciplines such as science, technology, engineering. So the answer is C. So same question repeat chestanu, just listen carefully. మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో. Majoring in what's known as the STEM. That's an unusual combination. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics, they were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering and math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. Physics is a That's part correct. of the studies, but the major subjects are science, technology, engineering, mathematics. So you have to choose option C, right? 21st answer is C. So in second question, the aim of Miyake's study was to investigate. Here the main point is investigate what? What is the main aim? Okay. అన్నిటి గురించి చెప్తారు, మీరు అన్ని చెప్తున్నారు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను అని కాదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దానికి తగిన కీవర్డ్స్ ఎక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ పారాఫ్రేజ్డ్ కాన్వర్సేషన్ ఎక్కడ వచ్చింది అనేది కాన్సంట్రేట్ చేయండి. జస్ట్ సీ హియర్. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that, on average, the women who do enrol on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out... What researchers want to find out? Did you hear that? What researchers want to find out is nothing but what they want to investigate is, right? So ikkada meer jagrataga vinalani artham. was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Researchers want to find out was basically what they could do about relatively low level of women results, and in order to find solution for that. విన్నారా పాయింట్? నేను మళ్ళీ పెడతాను విందురు కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఈ పాయింట్ వచ్చిన వెంటనే ఏం చెప్పారు తను? వాట్ రీసెర్చర్స్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాస్ వాట్ దే కుడ్ డూ అబౌట్ ద లో లెవెల్ ఆఫ్ విమెన్స్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్. రిజల్ట్స్ ఎందుకు తక్కువ వస్తున్నాయి అండ్ దానికి సొల్యూషన్ వెతకడానికి, ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అని చెప్పాడు, రైట్? సో దానికి ఏది సూట్ అవుతుంది 3 ఆప్షన్స్ లో చూడండి. చూస్ గురించి కాదు, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం గురించి కాదు. ఇంప్రూవింగ్ విమెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్, yes it is about women's performance and fewer women than men study physics. No. So answer is B here. Improving women's performance in physics, because as they are getting low level in the results, so in order to find solution is nothing but improving women's performance. So just listen again. Wanted to find out was basically... Women who do enrol on these is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. That's it. Right. So answer is B, the way of improving women's performance. So అన్నిటి గురించి చెప్తారు అంటే ఫస్ట్ తను దట్ విమెన్ చెప్పినప్పుడు ఈ పాయింట్ గురించి వీటి గురించి జస్ట్ విమెన్ గురించి మాట్లాడింది, ఫిజిక్స్ గురించి. సో మీరు ఇవి చూస్తూ ఉంటారు, బట్ క్వశ్చన్ దీని గురించి డిస్కస్ చేసింది మాత్రం మేల్ వాయిస్ కదా, తను డిస్కస్ చేశాడు. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి, a way of improving women's performance in physics. Now, let's see if I can remember. It was that in the physics class,
The female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? And they thought that the men expected them to get They poor thought results in their men tests. expected them to get poor results. What does it mean? Women అనుకుంటున్నారు అంట, ఇలా మేల్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు మమ్మల్ని తక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మాకు అని చెప్పి అనుకుంటారు అని అంటుంది, రైట్? That's what the women thought, and that made them nervous. And that thought get them nervous. దాని వల్ల నర్వస్ ఫీల్ అవుతున్నారు అన్నమాట వాళ్ళు, ఎవరు? విమెన్. So they did get poor results, but actually they were wrong. No one was making any assumptions about the female students So at ఆ all. nervousness వల్ల they did get poor results. Poor results వస్తున్నాయి, but actually they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. విన్నారా పాయింట్? No one was making any assumptions about the female students. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు అంటే వాళ్ళు ఏంటి తప్పుగా అనుకుంటున్నారు, వాట్ దే వర్ రాంగ్ టు బిలీవ్. ఓకే, సో ఏం అనుకుంటున్నారు, ఏం తప్పుగా అనుకుంటున్నారు? బాయ్స్ అనే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే, ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే, మేల్ స్టూడెంట్స్ మాకు తక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, మేము ఫెయిల్ అయిపోతున్నాము అని థాట్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఉంది కాబట్టి ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ నర్వస్ ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ తక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అంట. అంటే ఇప్పుడు ఏది తప్పుగా అనుకుంటున్నారు? మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దెమ్ టు డూ బ్యాడ్లీ. చాలా మంది సి పెట్టుంటారు, టెస్ట్ రిజల్ట్స్ వర్ లోవర్ దాన్ మేల్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, తక్కువ వచ్చాయి, బట్ అది క్వశ్చన్ కాదు కదా, రైట్? ఏం తప్పుగా అనుకుంటున్నారు అని, ఏం తప్పుగా అనుకుంటున్నారు అంటే మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దెమ్ టు డూ బ్యాడ్లీ. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. జస్ట్ లిసన్ అగైన్. Results in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous. So they did get poor results. But actually they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. About assumption. అలా అనుకుంటున్నారు అనే ఒక assumption అన్నమాట. సో డోంట్ చూస్ దిస్ ఆప్షన్. సి అనేది రైట్, కానీ ఈ క్వశ్చన్ కి రిలేటెడ్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్. Miyake's team asked the students to write about. Anyway, what Miyake's team did was quite simple, getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? Values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Miyake's team asked the students to write about. So ఏమన్నారు ఇతను? So they had to write an essay focusing on things that were significant. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, అప్పుడు వినండి. తను ఏమన్నారు అంటే, focusing on things that were significant. Significant is nothing but which is very important to them, not particularly to do with the subject, but they were study but more general things like music. Subject గురించి కానీ ఆ స్టడీ అకాడమిక్ పరంగా అయితే కాదు, జనరల్ థింగ్స్ లైక్ మ్యూజిక్ అంటున్నారు. అసలు స్టడీ గురించే కాదు అంటే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ, రైట్? వాట్ దే ఎంజాయ్డ్ అబౌట్ స్టడీయింగ్ ఫిజిక్స్, యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ. So what significant to them and general things like music ante personal kada, personal things kada. Significant is nothing but important, and more general things like music, personal things. So ఒకసారి మళ్ళీ వినండి question. Sorry guys. So Miyake's team asked students to write about more general things. అంటే
పర్సనల్ గా అంటే మ్యూజికే కదా. మ్యూజిక్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పర్సనలీ, అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంపార్టెంట్, సంథింగ్ దట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మళ్ళీ వినండి ఈ క్వశ్చన్. were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the idea of doing They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. Okay, see. So next question is, what was the aim of the writing exercise done by the subjects? What is the aim? To reduce stress or verbal ability or encourage logical thinking? Listen. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. Putting these thoughts into words because of this writing exercise can relax them and help them to overcome the psychological factors that lead to the poor performance, right? Psychological factors and logical thinking and chala mandi annaru. It's not about the logical, encourage logical thinking kadu. Relax them is nothing but to reduce stress. Okay, psychological factors ni overcome chestunnamu ante it's all about reducing stress, but not about verbal ability or logical thinking. Okay, reduce stress is the answer. So answer is reduce stress. A, option A. Okay, next. What surprised the research about the study? What surprised? Okay, guys, do you want me to play this question again? 25th one. అర్థమైందా? నాకు చాట్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, రిలాక్స్ దెమ్, ఆ పాయింట్ వినండి ఒకసారి. This gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected is nothing but the surprised, right? So ilanti points pattukovali meer multiple choice questions lo. Hadn't expected is nothing but that particular one adedaithe undo that surprised researchers. Okay, so emantunnaro vinandi. Was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. So this one activity raised women's performance, I mean that physics grades, from C range to B range. C range nunchi B range ki పెరిగిందంట ఈ వన్ యాక్టివిటీ వల్ల. ఓకే, తర్వాత ఏమంది తను, ఇట్ wasn't A. ఏ అయితే కాదు కదా అంటున్నారు. ఏ కాదు అంటే యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ, managed to get A grades, so it is not A. Okay, No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Comparison అనే వచ్చింది, మీరు ఆప్షన్ సి పెట్టేయచ్చు, బట్ తను ఏమన్నది, nobody does suggest, అసలు ఎవరు సజెస్ట్ చేయలేదు అంటే మీరు సి కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. Difference between, there is no comparison here, so you can eliminate option A and C. So the answer is B. And B, C range నుంచి B కి వచ్చాయి అంటే the positive impact it had on physics results the same, right? C నుంచి B అంటే improve అయ్యారు, it's a positive impact, right? So answer is B. Next, Greg and Lisa think Miyake's result could have been affected by what? Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. That might affected the results. That అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, అక్కడే ఆన్సర్ ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. దట్ మైట్ affected the results అన్నారు, దానికి ముందు ఏం చెప్తున్నారో వినండి.
Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? Did the students write the writing task just once or several times? Once, several times అంటే అక్కడ లెంత్ కాదు, చాలా మంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. వన్స్ సెవరల్ టైమ్స్ అంటే అది ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నారని, కానీ లెంత్ కాదు కదా, లెంత్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ టాస్క్ కాదు కదా. ఓకే. And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. Yes, had they been told why they were doing writing task, that might affect the results. Have they been told why they were doing writing? What does it mean? Had they been told why they were doing writing అంటే వాళ్ళు చెప్పారు. Have they been told అంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి they were doing, ఎందుకు రాస్తున్నారు రైటింగ్ అనేది. So it is nothing but information the students were given, right? Had they been told why they were doing is nothing but the information the students were given that might affect the results. So answer is C. 27th answer is C, right? Next, 28 to 30. We are running out of time. Just wait. You have some time to look at questions. So 28 to 30. See this? 28 Now to 30. listen and answer questions 28 to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. So here in the given question, the question is about Greg and Lisa decide that in their own project they will compare the effects of 3 options unnai. Just listen. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe, or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Writing task, oral task. So తను ఏ ఆప్షన్ గురించి చెప్పారు? This one. He is discussing about this option, writing task and oral task. But ఈ ఆప్షన్ అనేది ఫైనలైజ్ చేయొద్దు, because let them complete. మొత్తం అయిన తర్వాత చూడండి. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we'd see if it really is. Half do the same writing task and again half do the factual writing task. రెండు రైటింగ్ టాస్క్. సో అదేమన్నా ఆప్షన్ ఉందా? ఉంది. 2 different writing tasks. సో ఈ ఆప్షన్ ఏమో గ్రెగ్ చెప్పాడు, ఈ ఆప్షన్ ఏమో లీసా చెప్పింది. The topic that made a difference or something else. That's it. Good. That's it. Good అన్నారు. అంటే తను ఈ గ్రెగ్ అనేవాడు ఈ విమెన్ తో అగ్రీ అయ్యారు, రైట్? విమెన్ తో అగ్రీ అయ్యారు అంటే విమెన్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఏ. 2 different writing tasks. So you have to select option A. So just జాగ్రత్తగా వింటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు, బట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ A. నెక్స్ట్. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess, the women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. So what is the answer? So here, what that Greg expected is women will get the same, women had got the best results when compared to men. That women said, Lisa said, that's what I expected. But what happened? Men and women got the same results whether they were working in teams or on their own. ఇద్దరికి ఒకటే వచ్చాయంట రిజల్ట్స్. వీళ్ళకి ఎక్కువ వీళ్ళకి తక్కువ అనేది లేదు. సో ఇందులో ఏ ఆప్షన్ బెస్ట్ చూడండి.
రైట్ ఆన్సర్ చూడండి. All women groups, improved results. It is not improvement, right? Both got the same results. Men and women got the same results. Had no effect on the performance of men and women. Ide kada. Had no effect on the performance of men or women. Just listen again. Let me guess. The women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not Yes, they both got the same result. So answer is B. Okay, next. that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing's to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes. Look at the timetable. First అని చెప్పింది, ఆప్షన్ సి చెప్పింది, జాగ్రత్తగా వినండి. Or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. Or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professor. అంటే ఏ గురించి చెప్పింది, ఓకే, ఏ గురించి చెప్పింది, సి గురించి చెప్పింది, ఏ గురించి చెప్పింది. That'd be better. That be better is nothing but talk to your professor. దీనికన్నా అది బెటర్ అంటుంది. టాక్ టు యువర్ ప్రొఫెసర్ బెటర్ అంటుంది. Great! And we could even get to observe one of the classes. What for? ఇప్పుడు తినేం చెప్పారు, అబ్జర్వ్ ద సైన్స్ క్లాస్ అని చెప్పాడు. ఎవరు, గ్రెగ్. Well, okay, maybe let's just go with your idea. జస్ట్ గో విత్ యువర్ ఐడియా. నీ ఐడియాతోనే వెళ్దాము అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు లీస్ట్ ఐడియా ఏంటి? టాక్ టు యువర్ ప్రొఫెసర్, రైట్? ఆప్షన్ ఏ. ఈ కాన్వర్సేషన్ లో తను ఎప్పుడు గ్రెగ్ ఎప్పుడు లీసా ఓకే నీ ఐడియాతోనే వెళ్దాం, నీ ఐడియాతోనే వెళ్దాం. విన్నారా అదంతా? సో ఒకసారి చూడండి. Appointment to see one of the science professors. That'd be better. Great! And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, okay, maybe let's just go with your idea. Answer is Right, well... A. Talk to your professor. A. Okay? Yes. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఏమర్థమయ్యాయి మీకు? క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ 3 ఆప్షన్స్ చెప్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి రిలేట్ చేయగలగాలి. క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ ఏంటి, అన్ని ఆప్షన్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్లే వరకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ని ఫైనలైజ్ చేయొద్దు. అన్ని ఆప్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఒకటి ఫైనలైజ్ చేస్తారు. అది క్వశ్చన్ కి రిలేటెడా కాదా అని కూడా చూసుకోవాలి. అది ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ లో కీవర్డ్స్ గురించి కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోండి. అంటే ఇక్కడే ఉన్నారా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళారా అని కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 4. Here you have to write only one word. Let's see. Section 4, 31 to 40. 31 to 40. You have to see all the questions, 31 to 40. I've been looking at ocean biodiversity, that's the diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify hotspots. So here, important for locating targets for. He used some synonyms. Significant, locating key areas for conservation. Vinandi జాగ్రత్తగా. Is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Conservation. Biologists can identify hotspots. Okay, so answer is conservation.
key synonyms. Synonyms are very important. So answer is conservation. 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 So in this last part, fourth part, there will be a lot of irrelevant information. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే బ్లాంక్స్ కి మధ్యలో చాలా చూసారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇందులో కూడా కీవర్డ్స్ అనేది అండర్లైన్ చేస్తే అసలు దేని గురించి చెప్తున్నారో ఐడియా ఉంటుంది. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ పార్ట్ లో అయితే ఎక్కువ ఇర్రెలెవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మీకు అది అసలు అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి నేను చెప్తాను. సో కీవర్డ్స్ అనేది మాత్రం అండర్లైన్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ కన్సర్వేషన్. Spots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution so this is all and about this one. ఇక్కడే చెప్తున్నారు, ఇంకా ఇక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు. ఈ వర్డ్స్ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. బారిస్ ఫార్మ్ ఇక్కడ ఉన్నారా లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నారా అనేది మీకు తెలుస్తుంది. diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. Then a Canadian biologist called Boris Worm did some research in 2005 on data on ocean species that he got from the fishing industry. Worm located 5 hotspots for large ocean predators like sharks and looked at what they had in common. The main thing he'd expected to find was that they had very high concentrations of food. But to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. So he expected that it consists of lot of food. Okay, but it is only true for only 4 or 5 hotspots. ఎక్కువ ఉంటదని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, కానీ అది 4 or 5 మాత్రమే ఉంది. అంటే we're not always rich in food. వినండి. Looked at what they had in common. The main thing he'd expected to find was that they had very high concentrations of food. High concentrations of food. But to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. Only true for 4 of the hotspots. So answer is we're not always rich in food. FOOD, food. Next. Had higher temperature at what? The remaining hotspot was quite badly off in that regard. But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures, even when it was cool. Water at the surface had relatively high temperatures. Water at the surface. At the surface వస్తుంది ఇక్కడ. గ్రామటికల్ గా వాటర్ అయితే రాదు అక్కడ. At the water అని ఎవరు అంటారు అక్కడ. Okay, so at the surface. ఇక్కడ you have to write only one word. So just write surface. Of the water కూడా రాయొద్దు. One word కాబట్టి just surface. SURFACE, surface. At greater depths. So this seemed to be a factor in supporting a diverse range of these large predators. However, this wasn't enough on its own, because he also found that the water needed to have enough oxygen in it. Needed to have enough oxygen in it. In it is nothing but in the water. Enough, sufficient. What is that? Oxygen. OXYZEN. Oxygen. Right? So these 2 factors seemed necessary to support the high metabolic rate of these large fish. A couple of years later, in 2007, a researcher called Lisa Balance, who was working in California, also started looking for ocean hotspots, but not for fish. What she was interested in was marine mammals, things like seals. MAMMALS. Mammals. Here the answer is mammals. So here you can see 36 ikkada undi. 2 points. ఈ 2 points discuss చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తారు. Okay. So just listen carefully. And she found 3 places in the oceans which were hotspots, and what these had in common was that these hotspots were all located at boundaries between ocean currents. And this seems to be the sort of place that has lots of the plankton that some of these species feed on.
So now people who want to protect the species that are endangered need to get as much information as possible. For example, there's an international project called the Census of Marine Life. They've been surveying oceans all over the world, including the Arctic. One thing they found there, which stunned other researchers, was that there were large numbers of species which live below the ice. Which live below the ice. Below, under the ice. Sometimes under a layer up to 20 meters చాలా thick. మంది లేయర్ రాసేసే ఇది కూడా ఉంది. బట్ sometimes under the layer and అక్కడ ఎంత అనేది కూడా ఇచ్చారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తేనే మీకు అక్కడ లేయర్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ జస్ట్ అండర్ below the ice. Okay, so answer is ice, not about sometime or 45 kilometers something ఏదో అన్నారు చూడండి. One thing they found there, which stunned other researchers, was that there were large numbers of species which live below the ice, sometimes under a layer up to 20 meters up to 20 thick. meters thick. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ లేదు. Just they ask, the question is under the, so below the ice, ice. Okay, next. Some of these species had never been seen before. They've even found species of octopus living in these conditions. And other scientists working on the same project but researching very different habitats on the ocean floor have found large numbers of species congregating around volcanoes, attracted to them by the warmth and nutrients there. However, biologists still don't know how serious the threat to their survival is for each individual species. So a body called the Global Marine Species Assessment is now creating a list of endangered species on land, so they consider things like the size of the population, how many members of one species there are in a particular place, and then they look at their distribution in geographical terms. Although this is quite difficult when you're looking at fish because they're so mobile. And then thirdly, they calculate the rate at which the decline of the species is happening. At which decline of species is happening. Rate of decline. DECLINE, decline. So far, only 1,500 species have been assessed, but they want to increase this figure to 20,000. For each one they assess, they use the data they collect on that species to produce a map showing its distribution. To produce a map showing its distribution. So make a distribution map. So answer is map. 38 answer is MAP, map. Next. Ultimately, they will be able to use these to figure out not only where most species are located, but also where they are most threatened. So, finally, what can be done to retain the diversity of species in the world's oceans? Firstly, we need to set up more reserves in our oceans, places where marine species are protected. We have some, but not enough. In addition, to preserve species such as leatherback turtles, which live out in the high seas but have their nesting sites on the American coast, we need to create corridors for migration. Corridors for migration. So establish migration corridors. Okay? Migration corridors or migrating corridors. So they can get from one area to another safely. As well as this, action needs to be taken to lower the levels of fishing quotas to prevent overfishing of endangered species. And finally, there's the problem of bycatch. This refers to the catch fish only for the purpose of ఎందుకు దేనికి మాత్రమే catch ని catch చేయాలి అనేది అడుగుతున్నారు. Catching of unwanted fish by fishing boats. They're returned to the sea, but they're often dead or dying. If these commercial fishing boats used equipment which was more selective so that only the fish wanted for consumption were caught, this problem could be overcome. Catch fish only for the consumption, then this problem could be overcome. Okay,
సో ఓవర్కమ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే we have to catch fish only for the purpose of consumption. CONSUMPTION, consumption, right? So that's about it. Ante. Consumption. Yes. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్ చెప్పండి. Yes, that's it. అర్థమయ్యాయా అందరికి? Yes, it's already 12:36. Sorry, ma'am. Late అయిపోయింది. 12:35. నో ప్రాబ్లం మ్యామ్. వాళ్ళు చక్కగా వింటున్నారు. ఇంకా 100 మెంబర్స్ ఐ థింక్ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందుకే డిస్టర్బ్ చేయలేదు నేను. అందుకే. ఓకే మ్యామ్. Yes, ma'am. If it was completed? Yes. Yes, ma'am, done. Okay, ma'am. Can you pause audio clip? You Guys, have a you can't pause that audio clip. Already చెప్పాను మీకు. Pause చేయడం కానీ బ్యాక్ వెళ్ళడం కానీ ఏది ఉండదు. Okay? You have to listen that audio only once. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకసారి వినండి. ఓకేనా? Thank you so much, guys. Even if you continue for one more hour. Thank you. Okay. If your people are interested, we can. Guys, I'll post another test today. Okay? In our Telegram group. మ్యామ్ రేపు క్లాస్ ఉందో లేదో మేము టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తారు మ్యామ్. వర్డ్స్ కూడా వర్డ్ ఆఫ్ ది డే మర్చిపోయాను, ఒక వర్డ్ చెప్తాను. చాలా మంది తడిచిపోయాము అంటారు కదా, ఈ రైనీ సీజన్ తడిచిపోయాము, ఏమంటాము తడిచిపోయాం దాన్ని? వెట్. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఐ గాట్ వెట్ అంటాము, ఇట్స్ అ కామన్ వర్డ్. ఐ గాట్ వెట్. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఎస్, వెరీ గుడ్, వచ్చింది మణికంఠ. డ్రెంచ్డ్. డ్రెంచ్డ్ అనే వర్డ్ వాడండి, బాగుంటుంది. ఐ వాజ్ డ్రెంచ్డ్ ఇన్ రెయిన్. నేను వర్షంలో తడిచిపోయాను. ఐ వాజ్ డ్రెంచ్డ్. DRENCHED, డ్రెంచ్డ్. ఈసారి నుంచి వెట్ అవి వాడకుండా డ్రెంచ్డ్ అని వాడండి. ఓకేనా? ఓకే గైస్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ బాయ్. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Lucky.